Hello guys, today I'm going to cover this article which is in the Hindu newspaper Chennai edition. Date is 16th of July. So let's get started. Contesting the future of forest governance. So forest அப்படின்றது வந்துட்டு it is a very important criteria for the vegetation cover, right? So forest கன்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்னென்ன மெஷர்ஸ்லாம் we have been taking. ஸோ ரைட் ஃப்ரம் த பிரிட்டிஷ் எராலேருந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ பிரிட்டிஷ் டைமில் வந்துட்டு தே இம்போஸ் த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஃபார் ஆல் லைக் நோ ஒன் ஷுட் enter into the forest. That was their policy towards the in the forest. ஸோ அதனாலே நமக்கு வந்து we know about the major revolt that happened, tribal revolts. நிறைய rebellions நடந்திருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் ஹிஸ்ட்ரி பர்ஸ்பெக்டிவ்ல நமக்கு தெரியும். ஸோ this is one way to conserve the forest, and the second way will be the like நம்ம reserved forest அப்படின்னு வச்சிருப்போம்ல, அங்கே வந்து complete restriction to human beings இருக்கும். So the second thing will be like there will be a buffer zone in there in which there will be coexistence of human beings and the species also. ஸோ லைக் ஒரு சஸ்டைனபிலிட்டி பிரின்சிபல் மாதிரி இல்லையா? ஸோ இந்த பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸில் வந்துட்டு கவர்மெண்ட் கேன் ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் தி ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன், ரைட்? ஸோ இதை பேஸ் பண்ணின ஆர்டிக்கல் தான் இது. ஸோ இதில் வந்துட்டு ஆக்சுவலி என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா 1927 ஃபாரஸ்ட் ஆக்ட் விச் வாஸ் இன் த பிரிட்டிஷ் டைம் பீரியடில் கொண்டு வந்த ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஆக்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து we have the Forest Rights Act which came in 2006. So under this Forest Rights Act there is a provision in which the Gram Sabha of the region is the nodal agency for the forest plants, like management of forest. இதுக்கு எல்லாமே nodal agency இருக்கக்கூடியது யார் அப்படின்னா the Gram Sabha, which is covered in the constitution. Which one? Article 243A, right? ஸோ இந்த ஃபாரஸ்ட் ரைட் ஆக்ட் அப்படின்றது வந்துட்டு எந்த இயர்னு கேட்கலாம். இட் இஸ் 2006. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் இன் த சென்ஸ் நவ் த சத்தீஸ்கர் கவர்மெண்ட் they are saying that hereafter the nodal agency will be not the Gram Sabha but the government. So the government கீழே இருக்கிற ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் தான் இனிமேல் வந்துட்டு will be nodal agency for the management of forest அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ let's come back to the British era. So in the British time period வந்துட்டு they created that the indigenous people who are doing cultivation practices, the slash and burn cultivations, all of that, so they are the one who's destroying the forest. So this is what the British view, and they created the whole perspective on this, right? So when we see the regions like India and Southeast Asia, the Africa and South America, so in these regions where the vegetative cover is more, like Amazon Congo forest is based on these areas, right? So idhula vandu the people who are indigenously or inhabited in those places are the one who conserved, and they also know the way to how to preserve these forest areas, right? So they have been staying there for centuries, even for millennia. Okay, so அப்போ இந்த perspective அப்படின்றது வந்துட்டு it has to get changed just because of economic cost, எக்கனாமிக் யூட்டிலிட்டிக்காகவே வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து இந்த மாதிரி ஃபாரஸ்ட் பாலிசிஸ் நமக்கு போட்டு போயிருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பார்க்குறப்போ சம் ஆஃப் த கவர்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபாலோயிங் த சிமிலர் பிரின்சிபல்ஸ். ஸோ அப்படி தான் நமக்கு தெரியுது இல்லையா? பிகாஸ் த ட்ரைபல் பீப்புள் ஆல்சோ ஹாவ் த ரைட்ஸ் டு reserve, like get residence. Okay, if they want to live in the forest, because that's they have been adopted to, right? They also have the rights to have and to exist, right? So we can't tell them to go out, and so we can't, because they also they're getting benefited, and they are also giving benefits to the forest. Their existence is also benefiting the forest cover. So okay, let's get back, like, ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம் ஹியர் அட்ரெஸ்ட். ஸோ இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா the ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட், சத்தீஸ்கரோட ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் கீழே இருக்கிற the கம்யூனிட்டி ஃபாரஸ்ட் ரிசோர்ஸ் ரைட்ஸ், ஹியர் ஆஃப்டர் தே வில் பி மேனேஜிங் ஆல் தோஸ் ஃபாரஸ்ட் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வாட் தே ஆர் சேயிங், த ரீசன் தே ஆர் சேயிங் என்ன அப்படின்னா that the Gram Sabha is failing to submit the management plans.
So this is the reason they are saying. ஸோ ஏன் அப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, பிகாஸ் த கவர்மெண்ட் இஸ் இம்போசிங் சம் ரூல்ஸ் அண்ட் நார்ம்ஸ் விச் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் த கிராம் சபா டு இம்ப்ளிமெண்ட். ஸோ அப்போ அவங்க மேனேஜ்மெண்ட் பிளான் பண்ணல அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. தே ஆர் நாட் டூயிங் வாட் த கவர்மெண்ட் இஸ் சேயிங் த இம்போசிங். ஸோ அதனால வந்துட்டு தே ஹவ் ஷிஃப்டட் த ஏஜென்சி ஃப்ரம் கிராம் சபா டு தி ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட். ஓகே. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போது இந்த ஹிமாலயன் ரீஜன்ஸ் அண்ட் ஆல் வி ஹாவ் நோட்டிஸ் லைக் தெர் வில் பி பைன் ட்ரீஸ் இல்லையா? ஸோ அது எல்லாமே வந்துட்டு இட் இஸ் நாட் இண்டிஜினியஸ். It is not indigenous species. It was introduced by the British government. Like the British has made in order to have economic utility, the timber production, like which is very important for the industrial thing. So they've introduced that. ஸோ அதனால் இப்போ இருக்கிற இம்பேக்ட் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, பிகாஸ் தட் இஸ் இன்வேசிவ் ஸ்பீஷிஸ், தட் இஸ் ஏலியன் ஸ்பீஷிஸ் that would impact the biodiversity and it would affect the species and the animal kingdom also. So because of this, the duration and the accuracy of the forest fire happening in the Uttarakhand and Sikkim has now increased. Right, the cycles has been increased. The even when you compare it with the 100 or 150 years back. So for the entire what to say, the ecological is getting imbalanced. ஸோ அப்போ வந்துட்டு ஒரு சின்ன பாலிசி மேக்கிங் இஸ் impacting this much. So they focus on the governance which will be benefiting to the people and the citizens, and also the vegetative cover the environmental base also, right? ஸோ அண்ட் ஆல்சோ வந்து நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்குது. லைக் இன் தி வெஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு த நீல்கிரிஸ் இருக்குல்ல. ஸோ அந்த ஏரியாஸ்லேயுமே தெர் வில் பி லாட் ஆஃப் இன்வேசிவ் விச் இஸ் நாட் இண்டிஜினியஸ் ஸ்பீஷஸ் லைக் யூக்கலிப்டஸ். ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா வந்து ஸ்பீஷஸ் ஆர் தேர். ஸோ வி ஹாவ் டு ஃபாலோ த right way of thing. Okay, so that is what covered in this article. So give it a read, and if you have any doubts you can ask me in the comment section. So yes, இதில் வந்துட்டு இந்த CFR the இதெல்லாம் கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, and the national working plan code which is coming under this. So make a note of it, and I hope you like this video, and thanks for watching. Thank you.